Գյումրիում, առաջին այսն է Գյումրի, հույսով եմ սիրեց մեր քաղաքը Գյումրին։ Եվ առաջի հարցս ուզում եմ, քանի որ ժամանակահատվածը այն ժամանակահատվածն է եւ երբ ամբողջ Հայաստանը եւ Սփյուռքը սկում է Երևանի 104-րդ տարելիցը, ուզում եի հարցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գերակշռող մասը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, երբ է պատրաստվում Ամերիկան պաշտոնապես ճանաչել։ First, I would like to welcome you in Gyumri. This is your first time. I hope you liked our city. And this is the time of the year when all Armenians worldwide are marking the Genocide Day. So many states in the United States have recognized the Armenian genocide. When the US as a country is planning to recognize that? Well, first of all, you're absolutely right. This is my first trip to Gyumri, and it is my first trip outside of Yerevan since I arrived 2 months ago. And I have been so very warmly welcomed and have been appreciative of the hospitality that the residents of Gyumri have shown me. Ճիշտ նկատեցիք, սա Գյումրիի իմ առաջին այցելությունն է, ու նաև ես 2 ամիս եմ Հայաստանում, սա Երևանից դուրս իմ առաջին այցն է, շնորհակալ եմ այն ջերմ ընդունելության, հյուրասիրության համար, որ ես արժանացա այստեղ Գյումրիում գտնվելիս. And yesterday I was privileged to participate in a memorial service at Sitzer Nakaber in Yerevan, where I was able to represent the United States to show our respect for the memory of the victims of the 1915 tragedy, one of the worst mass atrocities of the 20th century, something that I acknowledged in my confirmation hearing. And so I want to be clear, we acknowledge historical facts, but we wanted to honor the memory of the victims at the memorial service. Իսկ երեք ես Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում Միացյալ Նահանգների անունից հարգանքի տուրք մատուցեցի 1915 թվականի իրադարձության ողբերգությանը զոհ գնացածների հիշատակին, իրադարձություններ, որոնք բնորոշվում են որպես զանգվածային վայրագություններ, խոշորագույն վայրագություններից, եւ ես նաեւ իմ հաստատման լսումների ժամանակ անդրադարձ եմ կատարել այս հարցին, այս պատմական իրողությունները մենք չենք շղթում եւ մենք մեր հարգանքի հիշատակի տուրքն ենք մատուցում այդ ողբերգությանը զոհ գնացած մարդկանց. I also want to be sure that I emphasize we also draw inspiration from the courage and resilience of that the Armenian people showed in 1915, and the Armenian people have gone on to create vibrant communities here in Armenia, but also around the world, including in the United States, where we are very grateful for the contributions of Americans of Armenian heritage to the United States. Եվ նաև ուզում եմ անպայման շեշտել, որ մեզ ոգեշնչում է հայ ժողովրդի տոկունությունը, հայ ժողովրդի խիզախությունը, որ այդ իրադարձություններից հետո կարողացավ ապրել, արարել, կենսունակ հասարակություն ձևավորել այստեղ Հայաստանում եւ ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ աշխարհի շատ ու շատ երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, եւ մենք Միացյալ Նահանգներում շատ բարձր ենք գնահատում այն ներդրումը, որ մեր հասարակությունում ունեցել են եւ ունեն հայկական համայնքի ներկայացուցիչները. Is there another question? But you don't answer my question. Well, my question was another. My answer to your question is that the United States does not deny historical facts, and we are there, and we were there yesterday, and we will continue to be supportive of honoring the memory of the victims of 1915. Իմ պատասխանը ձեր հարցին այն է, որ Միացյալ Նահանգները պատմական փաստերը ընդունում է եւ մենք երեք մեր հարգանքի տուրքն ենք մատուցել եւ մենք միշտ կլինենք եւ մենք միշտ մեր հարգանքը կմատուցենք. The part of my question, sorry, you find that it was disaster but not genocide. I've said, as I stated in my confirmation hearing,
that the United States does not deny historical facts. We understand that it was one of the worst mass atrocities of the 20th century. And I have been struck also by the association with Gyumri. One of the things that I learned yesterday when I arrived in the afternoon and had the opportunity to tour part of Gyumri was that Gyumri hosted thousands of orphans. And some of them have grown up to contribute to the vibrancy, to the strength of this city today. And those are the kinds of things that I'm focused on, that the United States is focused on now, is honoring the past, but also looking at the future and how we cooperate together. Մենք ձեր հարցի պատասխանը այն էր, որ Միացյալ Նահանգները չի ժխտում պատմական փաստերը եւ իմ հաստատման լսումների ժամանակ էլ այդ փաստին ես անդրադարձ եմ կատարել եւ նաեւ Գյումրիում գտնվելիս երեք շատ հետաքրքիր նկատառում եղավ, որ այստեղ քաղաքում բազմաթիվ որբեր են եղել այդ ժամանակահատվածում եւ իմացա նաեւ այդ փաստի մասին եւ այժմ եւ նրանք նաեւ իրենց ներդրումն են ունեցել այս քաղաքի կյանքում, քաղաքի գործունեության մեջ եւ այս պահին մեր ուշադրության կենտրոնում այո մենք անցյալը հիշում ենք, բայց նաեւ հայացքը հարված է դեպի ապագա, փորձում ենք տեսնել ուղիներ, միջոցներ, ինչպես կարող ենք միասին համագործակցել։ Եթե այլ հարցեր չկան, օրինակ հայ թուրքական սահմանի բացման հետ կապված ինչպիսի քայլեր են նախատեսում ամեն անգամ ամեն դեսպան միշտ անդրադառնում է հայ թուրքական սահմանի բացմանը եւ ինչպիսին է դիրքորոշումը այս հարցում։ What are the steps to help with opening of the Armenian-Turkish border? All the U.S. ambassadors, this is an issue that they are focused on. So what are the current steps in that direction? You know, right now I think what's most important is to try to help promote dialogue between the Armenian people and the Turkish people. I think that's a good place to start. Some of what I have heard since I arrived is that there are already these sorts of connections, people-to-people connections, business-to-business connections. I mean, I think that's the important place to start from. It gives government a place to come in and help support. And so I think that's, you know, the important focus right now. Այս պահին կարևորը երկու երկրների Հայաստանի եւ Թուրքիայի ժողովուրդների միջև շփումների երկխոսության հնարավորության ապահովումն է։ Այստեղ գալով ես իմացել եմ, որ նմանատիպ նախաձեռնություններ կան, մարդկանց միջև շփումներ, բիզնեսի միջև շփումներ, կարծում եմ այստեղից կարելի է սկսել եւ հետո արդեն ինչ որ մի պահի նաեւ պետական մակարդակով ինչ որ բաներ կլինեն եւ թերևս պետք է հենց այստեղից հենց այս կետից շարունակել առաջ շարժվել։ Եվ վերջին հարցը վերջին հարցն է, հա։ Գյումրիի տնտեսական ծրագրեր կան հիմնականում այս պահին։ What are the projects that you have at the moment specifically targeting Gyumri? So I think there are several places that I can talk about with respect to U.S. partnership with Gyumri. But let me take a step back to say one of the reasons that I wanted to come to Gyumri was because we recognize that it's important to have partnerships with all the regions of Armenia, not just Yerevan. Եվ կան նախաձեռնություններ, որոնց շրջանակում մենք համագործակցում ենք Գյումրու հետ եւ ես այսօր այստեղ Գյումրիում եմ, դա պայմանավորված է նրանով, որ մենք կարևորում ենք համագործակցությունը Հայաստանի բոլոր մարզերի հետ, ոչ միայն կենտրոնանալով մայրաքաղաքի վրա։ And our goal as an embassy and representing the U.S. government is to help support Armenia's democracy agenda. And in the case of Gyumri, I think one of the places where we have a real intersection of interests is in the development of technology. I was just hearing about the Gyumri as a technology leader, and so this is a place where we see potential for continued partnership.
Եվ մենք տարբեր ուղղություններից Գյումրու հետ մեր աշխատանքում կարող ենք առանձնացնել, որտեղ հնարավոր ներուժ կա, դա տեխնոլոգիաների ոլորտն է, եւ ես այսօր նաեւ այցելեցի եւ մենք զրույց ունեցանք այն հարցերի շուրջ, թե ինչպես կարող է Գյումրին դառնալ տեխնոլոգիական կենտրոն։